by the time you see how they are really looking radiant and indeed indigenous. We will be considering this topic, promoting the culture of family tradition. Let me welcome honorably, he is a grandfather, Mr. Oluwasegun Olorun, Olurotolorun. Yeah. You're most welcome, sir, to the program. Thank you, ma'am. And thank you very much for coming in very early this morning. I really appreciate it. Thank you. Yes, well, he didn't come here alone, though by virtue of the set, they are together. Welcome, Mrs. Morayo Oyin Adejobi. Thank you very much. A wonderful parent. Yeah. Yeah. Thank you very much. All right, so happy Sunday to you too. Happy Sunday to you. All right, let me bring it back to the grandpa in-house. We're looking at tradition. Let's first establish what tradition is and who are the custodian of this tradition that we talk about. The tradition we are talking about is from our forefathers. That is where we inherited the tradition. So from there, we that follow them, we used to do the tradition. Okay, so generation after generation. down the line. Okay. Yeah, that is it. Okay. Yeah. All right. Let me move over to Mrs. Oyin Adejobi. Okay. I want you to do an X-ray of what tradition is, and then tell us who are the bearer of this tradition that we talk about in our climb here. Okay. Tradition has to do with beliefs peculiar to a particular set of people, and it's being handed down to generations after them. Okay. So that's what tradition is all about. So when we talk about custodians of tradition, depending on the reigning generation or genealogy, they are the custodians of the tradition. And tradition generally can never die. It is always handed down. Yeah. It goes on and on. It is being passed down. I will remain with you. You said tradition naturally Yes. will never die. At all. It is passed down from one Generation to another. Yes. another. Yes. But when you take a look at the present contemporary, the scenarios happenings in contemporary age, are you not seeing a case whereby most of this tradition that is handed down by our forefathers will one day go into extinction? As it is presently, it's becoming obvious that people are beginning to discard tradition. But no matter what the case is, we still have to refer back to tradition and our culture. We can't throw it away. It's so saddening. It's saddening to see that even the Western world is beginning to imbibe our own culture. It has eroded us so Yes. When we talk about tradition going into extinction, these days you find our contemporaries, when you speak your native language to them, they tell you, no, he or she does not understand Yoruba, speak in English. Yes. Can you imagine? Yes. They give you a handshake. You want to greet your parents, they give you a handshake. Just say hi, mom, hi, dad. It's not part of our culture. At all. And therefore, people like us still frown at it dearly. You notice the rot in the society these days because we are discarding tradition. We are beginning to forget our roots. And so, because people are beginning to see it, that is becoming sickening, we are trying to imbibe the culture back. You notice even in schools, we have days where assemblies are to be conducted in Yoruba language. Even your teachings are meant to be done in Yoruba language, because we have noticed that a lot of things are going wrong and we cannot continue this way. So we have to go back to We our have to roots. go back to our Let me roots. come to the grandfather in our midst. Yeah. Yes. When she has told us about what this present age is doing about our in holding the value of values of our tradition in high esteem. Unfortunately, most of them are really not acting out in such an encouraging manner. What do you have to say to this
It had to be handed down. You said it earlier. It had to be handed down from older generation to the younger ones. Yes. It's just because our our fathers, or we fathers, Okay, so I like that. we don't You have to normally take responsibility. we don't normally take our children, we don't normally treat them the way they treat us. Because when you come back, your children say, Daddy, we are welcome. Daddy, they will never even greet you. Baba e kaabo, Baba e kule o. There's no any children that even lie down to say, to greet any other person, any other elderly person. Their own is just good morning, good afternoon, and it is because we father, we don't train them the way we supposed to train them. I don't understand what I'm saying. If we do that, they will understand what is culture is. Our culture is not like that. You cannot even say handshake with my children. It's not possible. I will tell them, you must lie down for me. Yes, prostrate. Even my wife self, you must kneel down to greet me in the morning. I don't say in the night, in the morning. So we gbọ́dọ̀ kúnlẹ̀. So because it's our culture. If you can see the dress I wear now, it's a culture wear dress now. Honestly. So there's no way. You need to train just because we don't train our children the way we're supposed to train them. That is why. Okay. So parental role is key here. Yes. Mrs. Oyin-Adejobi, Yes. do you also agree with Grandpa I that strongly parental agree. role Yes. is key here? It is key. And if we want to also do this, you can just highlight some of these traditional values that we have in our land. Okay. We start from greeting, music, dressing, Yes. How to behave responsibly in the society, what Yorubas will call Iwa Omoluabi. We believe so much in it, even as Yorubas. I'm a Yoruba woman. I believe so much in all these things. It's always a communal training when it comes to tradition and culture. It's communal. Aside greeting your parents, kneeling down, prostrating, when you see an elderly person, you greet. Aside greeting, you give way to an adult. In those days when we are going out as children, you enter a public bus. You see an adult standing. It is your duty to stand up. It's a sign of respect. Sign of respect. Even when you don't want to do it, it is people in the bus that will tell you, stand up. But these days, children will tell you, I paid for my fare, so I should be seated. So it's a communal thing aside from the home. Yes, really. It's a communal upbringing. You know, we also have some family traditions. We have we have the Egungun. Yes. It's a festival. Yes. There are some families who are known for that. Yes. Oshun, They still all those things. Yes. Eshu, Ogun. They have their they still worship their idols. Yes. It's a family thing and it should not be discarded for any reason. It should not be discarded for any reason. Let me move over to you before we will. Oluwatu. Bẹ́ẹ̀ni adúpẹ́ ní owó Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí nítorí pé o ṣeun torí pé àánú ẹ̀ dúró láéláé abáníká wo ni ẹ̀yin náà rí pé lékún ilékún tòní sí yàtọ̀ abẹ́ẹ̀rẹ́ ẹ̀dẹ̀ bó ṣe dùn bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀rẹ́ bí wa bí ẹbí tí a dùn nítorí pàṣẹ kí ni a kò fẹ́ mọ́ra ni adúpẹ́ ní ọjọ́ tèní kí ni tí à ń sọ̀rọ̀ bá a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa àṣà àti ìṣe ní ilẹ̀ Yorùbá àti pé pàápàá jùlọ náà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nígbà káwọn kọ́ mú káwọn nítorí pé ilé náà là wò tí ká tó kẹ́sọ̀ ròde ilé láti kó lọ wọ́n ní ká kọ́ wo inú ilé wa ká tó sọ ọmọ wa náà ní orúkọ. À ń sọ̀rọ̀ nípa àṣà ní àárọ̀ yìí àti lọ mọ́ àwọn bàbá wa tàbí wọn ní grandpa bàbá dẹ̀ pé grandpa bàbá àgbà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ bàbá ìyá àwọn bàbá wa ẹ̀wọ̀n ó porúkọ wọn fúnra wọn torí tí n bá pè é mọ̀jẹ̀ ń gbé gbági kẹ́wọ́n bá ní bí ṣùgbọ́n mọ̀ wípé olóyè Olúwaṣẹ́gun dúró tọ́lọ́run ó dúró t'Olúwa ó dúró t'Ọlọ́run àwọn bàbá wa nìyẹn ẹ mọ̀ káàárọ̀ o ẹ ṣeun gan ni a kò sinmi òní ìsinmi ológo la máa ní màmá wa náà àwọn náà wà ní ìkàlẹ̀ ẹ ti mọ̀ yìí pé àlejò inú ilé ni wọ́n àwọn gan ti jọ mu nílé wọn ìmọ̀ àbí wọ́n ń ṣàlejò wọn ìyá wa ti jẹ́ pé gbogbo wa ni a mọ̀ wọ́n dáadáa àyà Oyin-Adéjọbí pàtàkì láwùjọ ìyá mi bó o ní nǹkan.
ẹ̀rín náà ni wọ́n lọ akú ìsinmi ológo la máa ní lọ́jọ́ tèmi bàbá ẹ jẹ́ ká lọ wọ́n ní ọmọ tó bá sọ ilé nù ó ṣàkóyàkọ́. ó sọ àkóyàkọ́ ni. bẹ́ẹ̀ni ó ṣàkóyàkọ́ ni. ó dáa náà kí dà ń pè ní àṣà. àṣà ó jẹ́ nǹkan tí tèmi mọ̀ kí wọ́n pè ní àṣà nǹkan abínibí wa àwọn àṣà tí a dáyé bá tó jẹ́ pé n tí àwọn bàbá wa ń ṣe tí a mọ̀ pé àṣà lélẹ́yìí tí ó yẹ káwa náà máa ṣe àwọn nǹkan bíi. ọ̀pá àwọn ẹ̀mọ́jì ó tẹ̀lẹ̀ púpọ̀ ẹ̀mọ́ fi ṣe kókó tẹ̀kọ́ sídìò la wà. bẹ́ẹ̀ ni àwọn àṣà tí mo mọ̀ tèmi mọ̀ pé nínú àṣà ni wọ́n ti ń bọ Ògún nínú àṣà ni Ọya nínú àṣà ni àwọn kan ń ṣe àwọn òrìṣà àwọn kan ń ṣe eégún àwọn kan ń ṣe òrìṣà àṣà ni gbogbo yẹn àṣà náà ni gbogbo yẹn àṣà ni ó dẹ̀ ní ìdílé kọ̀ọ̀kan tó ń ṣe ìdílé kọ̀ọ̀kan tí ó máa ń ṣe olúkálùkù ló ní ti àwọn kan ń bọ Ògún àwọn kan ń bọ Ṣàngó àwọn kan ń bọ Ọya àwọn kan eégún ni tiwọn. ó dáná wọn nílé làwò ká tó sọ ọmọ ló kọ ó ṣà láwọn ìwà kan tí à ń wù láwọn inú ilé wa inú àṣà náà ló ti jáde irú àwọn ìwà wo ló yẹ ká fi kọ́ àwọn ọmọ wa pé àtò inú ilé ti wá o báyìí là á ṣe àìṣe bá nẹ. irú àṣà bẹ́ẹ̀ yẹn tí a máa ń hù nínú ilé wa ni pé ìkíní àṣà kíkíyàn ó jẹ́ òyì kíni ó jẹ́ àkọ́kọ́ báwo ni Yorùbá ṣe máa ń kíyàn tó jẹ́ àṣà tiwa bàbá mi ẹ káàárọ̀ ìdọ̀bálẹ̀ ní fọkùnrin ìdọ̀bálẹ̀ ni ìkúnlẹ̀ ní fóbìnrin ìkúnlẹ̀ báyìí ní fóbìnrin bẹ́ẹ̀ ni bí ó ṣe kíyà tí ó kí bàbá ni òkè tó o bá jí iṣẹ́ tó yẹ kó o ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá àá fi lé ẹ lọ́wọ́ ṣe báyìí o bá a ṣe ń ṣe nìyẹn ká pé ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire tọmọ obìnrin bá jí òun ló máa gbálẹ̀. ló gbálẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ìyẹn ọmọbìnrin tó dé ní bá gbálẹ̀ náà lílẹ̀ mọ́ fún. bẹ́ẹ̀ ni ìyá wa òun ló máa lọ gbá gbogbo ilẹ̀ á ṣe gbogbo ẹ̀dẹ́ ọmọkùnrin bóyá jẹ́ a máa nu gbogbo nǹkan tó bá wà ní inú ilé gẹ́gẹ́ bí àṣà tiwa lẹ́yìn ìgbà tó ti kí wa láàárọ̀ ni o a ti ṣe morning prayer tá a ṣe àdúrà tán wọ́n á ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tó yẹ kí wọ́n ṣe ìyẹn ní àṣà tí èmi mọ̀ tí ẹ mọ̀ tá à ń ṣe. ẹ ṣe gan ni bàbá wa dúró tọ́lọ́run sáré bàbá Olúṣẹ́gun dúró ti Ọlọ́run ẹ ṣé àdúpẹ́ olóyè tiẹ̀ ni wọ́n abẹ́rẹ́ ìrùkẹ̀rẹ̀ yín dà ọ̀dọ̀ ẹ bá ń ju ẹ jẹun o kí ló ń ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ọwọ́ tí ò sùn wọ̀n ní gbá bí agbádá eléyìí sùn ò dúró déédéé àríkè ń yọ ẹ ṣeun ẹ jẹ́ ká padà lọ sí ọ̀dọ̀ màmá wa abiyamọ tòótọ́ bẹ́ẹ̀ ni ìyàwó rere ní ẹ̀ẹ́dẹ́ ọkọ ẹ bá dé Òṣogbo báyìí nílé Oyin Adéjọbí Ọlọ́run bí wọ́n ṣe ń kólé náà ni wọ́n mọ̀ kó síta ìyá wa gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ni gẹ́gẹ́ bí abiyamọ pàtàkì wo ló yẹ ká rí mọ́ ọmọ Yorùbá torí wọ́n ní táàfin mọ̀ pé ọmọlúwàbí gidi lélẹ̀. ó pọ̀ ẹ̀sẹ̀ wo. gẹ́gẹ́ bí bàbá ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan a bẹ̀rẹ̀ láti bíbí kí ìkíni ọmọ Yorùbá àtàtà máa ń ní ọ̀yàyà yàtọ̀ sí pé èèyàn kíyàn ṣe dáadáa lẹ jí ṣàlàáfíà lẹ wà àwọn ọmọ ń kọ́ ilé ń kọ́ ọ̀yàyà ó pẹ̀lú lára àwọn ọ̀wà àtàtúmọ̀ wa ọmọlúàbí àgbàlagbà ń bọ̀ ọmọdé ayé ẹ̀ lọ́nà ṣùgbọ́n láyé ìsìn wọn máa fi àyà àti àgbàlagbà ní èyí lẹ máa sọ pé kúrò lọ́nà jẹ́ kí n kọjá èyí lẹ tún máa pé ọmọ mi kì í sìn báyìí gbogbo àwọn àṣà lẹ pè wọ́n kí lẹ tún máa pè wọ́n kí ìkúùkù ní ìdáfí àwọn ìyá wọn fi kúkú jì wá láyà báyìí lọ́jọ́ náà a mọ̀ pé drama burúkú she's coming look at her wicked drama. gbogbo ohun tá a ti sọnù. ṣùgbọ́n wo ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ àárá àwọn girama tí wọ́n ń jìyàn láyà mọ́. a sì ní o a sì ní. ṣé pé ẹ mú mọ̀ pé èèyàn máa ṣe. àwọn làmójú kú ó yẹ kó mọ̀ bọ́ ṣe ń kíyàn bẹ́ẹ̀ ni ó yẹ ká jọ kọ́ mọ̀ púpọ̀ ni wàá ti orúkọ nù àfẹjọ́ orúkọ abínibí mọ́ mi ò jẹ́ bẹ́ẹ̀ morúkọ òyìnbó I am this I am that àfẹ orúkọ ìbílẹ̀ mọ́ àfẹ orúkọ wa tó ní ìtumọ̀ tá a máa pè mọ́ wa tá a máa mọ̀ pé orúkọ yìí. irú Àṣàkẹ́ Sùlíánì ìsìn ó ti di Jennifer Àṣàkẹ́ Sùlíánì bá di Jennifer ń gbòdé léèwé ó dáná fún Akíndélé ń gbòwó náà mọ̀ pé ń gbowó rẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀. gbogbo orú nǹkan báyìí
la fi máa mọ̀ pé ọmọ Yorùbá tàtàlé lórúkọ ìkíni wọ́n ní kárí ni lókèèrè ká ṣàyẹ̀sí ìmúra pàápàá ìmúra gbogbo àwọn aṣọ ìṣùbẹ̀lẹ̀kẹ́ bí àṣà àwọn ọ̀gá mi kan aṣọ ìṣùbẹ̀lẹ̀kẹ́ bẹ́ẹ̀ làwa ń wọ̀ sí àwọn akáchìfù tí wọ́n mọ̀ kan ló tán akọ̀ǹso lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́n wà gbé ogbó láńgbé yìí báyìí wọ́n gbé bóde àwọn ojú àmọ́ àtàyàn àwọn ọkùnrin náà mọ̀ ságì yóò mọ̀ bọ́ọ̀dì á lóun wọṣọ àmàwé tó dọ̀tí ń sàlẹ̀ gbogbo eléyìí òórùn náà ni kò ń ṣèwọ ọmọlúwàbí all saints rárá àti rárá àti rárá kì í ṣèwọ ọmọlúwàbí ṣe ti gbọ́ wọ́n ní gbogbo àwọn ìwà táwọn ń gùn lóde òní bíi ká sọ orúkọ nù kí wọ́n sọ wá láṣàkẹ́ kí wọ́n sọ wá ní fúnkẹ́ kí wọ́n sọ wá ní àwọn orúkọ tó dáa tó dùn dáadáa àgbékẹ́ àpèkẹ́ àdùkẹ́ àṣàbí àjíún àwọn adélé ìwé tán àwọn ajá àwọn orúkọ Sandra tí ò ní túmọ̀ ẹgbẹ́ kí n túmọ̀ Sandra kí n túmọ̀ Flaky Fọlákẹ́dì Flaky kí n túmọ̀ Flaky tí Fọlákẹ́dì Flaky ọlọ́mọ̀sánú wa o wọ́n ní láti sọ orúkọ àjùsẹ́gbẹ́ kan lẹ́yìn ìgbà náà wọ́n láàmọ̀yàn kí àkànṣẹ́nu gbọ́n yín báyìí mọ̀yàn kí wọ́n lè lọ́yàyà ẹni ò bá lọ́yàyà bóun ni ó ṣe ní pẹ́pẹ́ fúru nílé ọkọ ìyá mi ó sún mi o àwọn pẹ́pẹ́ fúru nílé ọkọ ẹ bá wa ṣàlàyé fún wọn pẹ́pẹ́ fúru pọ̀ lóríṣiríṣi bí èwo ni táfi kọ́kọ́ mọ́ra tínú bá ń bí wọn. kínú tó tiẹ̀ bí wọn láàárọ̀ bá ti mú kunlẹ̀ ọkọ mi olówó orí mi àlè nobody adó máa dán gbogbo àwọn oríkì yẹn tí wọn ti gbọ́wọ́ lé baálé níkùn tó ti rán fọwọ́ra tó ti kò sí bí ní ṣe lè bí tó ó máa da tọwọ́ ẹ̀ lẹ́yìn. ìjẹ̀bú gan ti bẹ̀rẹ̀ sí ìbẹ̀jùlẹ́kì ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe báyìí ó ní ìyá yìí yóò méjà. ẹgbọ́n dájì ó ní ẹgbọ́n bínú wọ́n ní ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ní ẹ̀yin bàbá pé ẹ mọ àwọn ìyàwó tó yáyì pé ìyàwó tó sì yáyì pé ó ní àwọn èbúté wọn fún wọn bó o lè ṣe ń tọ́jú àwọn ìyàwó tó yáyì sí ẹ jẹ́ ká gbọ́. ìyá mi ti sọ ìtọ́jú náà wọ́n sọ ìtọ́jú náà Ọlọ́run gbọ́ tó tiẹ̀ mórí mi wú wọ́n lè ní bínú. kò sí pé obìnrin ṣe máa sọ yàyà fọkọ tínú ọkọ náà ò ní dùn no matter how inú ẹ̀ máa dùn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan wọ́n ti sọ wa nu kíkùn gan ìkíni wa gan ẹ káàbọ̀ ẹ rè wá ẹlòmíì ò mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ kò mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ ẹni tó ń dirí ó ní bí wọ́n ṣe ń kí bó náà ṣe ń kí wọ́n ní ẹ rè wá o ẹ mọ̀ bí gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ ẹni tó ń dirí lọ́wọ́ ní ẹkú ẹwà ẹkú ẹwà o gbogbo yẹn náà gbogbo ẹ̀ láti sọnù ẹni tó ń lóko ọdẹ oníbàárà ṣe ń kí àrèpá ògùn kò sí yẹn mọ́ so ẹ mọ̀ bá ti ẹ ń lọ even gan béèyàn bàbá tá a jọkùnrin gan tó bá ti dúró tínú ẹ dùn tí ó ń lọ bí iṣẹ́ báyìí tí ayọ̀lẹ̀ dé o tó tiẹ̀ tún sìn ẹ̀ tó inú ẹ̀ á máa dùn ó tún sì dẹnu ọ̀nà ó tún sìn ẹ̀ dọ́nu ọ̀nà pé dájú ìkẹ́ kò sí bínú tí ò sí bínú bẹ́ẹ̀ ṣe máa dì mọ́ ó ní ọ̀jẹ̀ lóhùn mi mo gbé ó máa yàtọ̀ pé kéle pé ké mo bọ́ lọ́mọ pé ọ̀jẹ̀ lóhùn mi mo gbé pé kéle pé ké mo bọ́ lọ́mọ abẹ́rẹ́ nǹkan àwọn wo ni ń kọrin báwọn àwọn wo ni mo kọrin báwọn àwọn ọlọ́jẹ̀ eléégún ni àwọn eléégún ọlọ́jẹ̀ yìí mo lè jó lórí agolo báyà mi gbà mí láàyè mo lè jó lórí ẹjọ́ jàre bàbá mi ẹbú mo lè jó lórí agolo báyà mi gbà mí láàyè kò ní o pé. ìyáálé mi bà mí jẹ́ onímọ̀gbẹ́rú ìyáálé mi bà mí jẹ́ onímọ̀gbẹ́yọ kí ni wọ́n fi bàyálé jẹ́ oníkunrin ṣé rí pé ìkàtúnù lóòdì ọkọ kan náà ní ṣé rí pé àṣà ìbú ni ó náà tún wà ìyẹn náà tún wà obìnrin tí òjò wọ̀ tó lé ẹ wò ó Yorùbá mọ̀ dùn ó wọ́n ní àṣà wa wọ́n ní ó dùn ṣùgbọ́n màmá wa àwọn àṣà yìí ti ń lọ àwọn òyìnbó mọ̀ ti gbà á mo róyìnbó kan tó wá sọ yìí pé ọkọ mi olówó orí mi lẹ́nu ẹ̀ ní máa ní dáa náà ẹkùnrin ìbá ló ṣe jẹ́ sí ẹ ó ní àfẹ́sọ́nà tèmi ni àwọn àbẹ̀lẹ̀ ọmọ Yorùbá ń gbọ́ báwo boyfriend yóò sọ ó ní boyfriend mi ẹ ọkọ mi ni àmú ní ọbọ òyìnbó mọ̀ pàfẹ́sọ́nà ní boyfriend ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Yorùbá àtúnpè boyfriend lọ́kọ tí àrí pé tí a ti bá wa báyìí ọ̀nà wo la fẹ́ gbà tí àwọn àṣà yìí tí wọ́n ní wọ́ mi. ó ṣeni láàánú lọ́pọ̀lọpọ̀ pé púpọ̀ nú àwọn ọmọ wa wọn kì í kàwé mọ́ torí láyé ìgbà yẹn a máa ń lọ sí yàrá kàwé ṣẹ́rí gbogbo àṣà wa ní library gbogbo àṣà wa tó wà documented tá a lákọsílẹ̀ ó lákọsílẹ̀
tí ò gbọdọ̀ parun mo rántí pé ńgbà tá a kéré àwọn ìyá bàbá wọn á kó wa síbi abẹ́ ẹsẹ̀ wọn báyìí wọn á pàlọ́ fún wa àwọn ọmọ sí ò máa lọ cartoon ni wọn ò máa lọ tẹ bá tiẹ̀ wọ láti ẹ̀ lè má wòkè wọn á máa tẹ fóònù náà ní pẹ́ńpẹ́ńpẹ́ńpẹ́ń lọ́wọ́ tẹ wọ́n play ps. àwọn kan tiẹ̀ wà ń bí wọ́n fóònù ní láàárọ̀ mo tẹ̀ fẹ́ fi owó òdì gbá kan lẹ́nu pé kí ni ń ṣe ọ́ kí ló ń tẹ̀ sọ́ọ̀rì ọ̀pọ̀ ọ̀rì mi. ìmí àtún máa wà ní yàrá òun wà ní kinní a máa ti send message sí yín mọ́mí à ń bá. mo ṣe nǹkan bíi tí ayé ń lọ nìyẹn tó ń lọ rèé. ṣùgbọ́n tá a bá tètè kóra wa ń jànú báyìí. ọ̀nà wo lòbí fẹ́ gbà bàbá mi grandpa ọ̀nà wo ẹgbọ́n tí ìyá wa sọ ọ̀nà wo lòbí fẹ́ gbà gẹ́gẹ́ bíi bàbá grandpa ẹ má mọ̀ fi kíní ilẹ̀ báyìí kẹ́ ẹ tó lọ tọ́lá ìmọ̀ ìpẹ́ ọjọ́ gígùn ní tiyín o ẹ lè ní 200 ẹ sàmì ẹ̀. a gbọ́dọ̀ finá sórí òrùlé sùn ṣe rí ẹni tí mo rò pé a lè ṣe lórí ọ̀rọ̀ yẹn ni pé ọwọ́ àwa òbí náà ó sì wà díẹ̀ ń bẹ̀ o ká máa kọ́ àwọn ọmọ wa ní ọ̀nà tí wọ́n tọ̀ tí wọ́n bá dàgbà tán àwọn náà ò ní kúrò nínú ẹ̀ ẹlòmíì nínú wa kò tiẹ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá tá à ń sọ ìgàn àti sọ́gan ó dì ìṣòro fún un. no just speak vernacular àti sọ́gan ó dì ìṣòro so ọ̀nà tá a máa gbà náà ni pé a máa fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ni a máa ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóòrèkóòrè. ṣé ilé ìwé la ti fẹ́ máa ṣe báyìí. irọ́ o nínú ilé ara wa ni o bàbá àti ìyá tó mọ̀ pé ọmọ Yorùbá pọ́nbélé ni ẹ́ ìwọ tó lóko tó mọ bí wọ́n ṣe ń ṣe iṣẹ́ oko tó mọ gbogbo ẹ̀ tó wá dẹ́kun tán tó dèrè tó wá torí pé ìwọ náà bóyá o ti ń ṣiṣẹ́ lọ́fíìsì kan or something like that tó wá sọ pé ibi tí o ti wá a gbọ́dọ̀ gbàgbé orísun kò yẹ ká gbàgbé orísun odò tó bá gbàgbé orísun ó máa ń gbẹ ní torí àwọn bàbá wa ní tí wọ́n fi lélẹ̀ nìyẹn ó yẹ káwa náà fi hàn àwọn ọmọ wa wọ́n dẹ̀ ń sọ pé òrìṣà tá a bá ń ṣe tá a lé ọmọdé kúrò sẹ́yìn ó máa parun ni so a ní jẹ́ kó parun a máa bá àwọn èèyàn wa sọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ bíi ẹni tó bá ní club tàbí bóyá inú ẹbí tẹ máa ń ṣèpàdé ẹ máa fi dá wọn lẹ́kọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kí àwọn òrìṣà wa parun o torí mo máa ń rántí pé ní àdúgbò bíi tí mo ti wá wọ́n máa ń ṣe eégún bẹ̀ eégún yẹn ò tí ì parun o títí dì sí. àdúgbò bò lè yín sí bàbá mi ẹ ju Yorùbá ni wọ́n. Yorùbá lè mi náà I'm from Kogi Yorùbá. èmi náà ti ní báwọn yóò ní adúpẹ́. I'm from Ekinrin Ade. Yes, ibi tí Fálékè ti wá. Ọlọ́run ṣeun. So bó ṣe jẹ́ lórí ìmúra yín mo kó ó complete. So bó ṣe wà nìyẹn. So a gbọ́dọ̀ gbogbo òrìṣà wọn yẹn àwọn tó ń ṣe wọ́n ń ṣe wọ́n dẹ̀ ń fi ọmọ sí i. Mo ní bóyá níjọ́ Sunday mo lọ bì kan. ṣé báwọn òrìṣà yìí ṣé pé wọ́n ń ṣe èṣù kì í ṣe tí ò dáa. in tó ṣẹlẹ̀ ni pé. torí wọ́n ní nǹkan burúkú ni kó wọ́n dáa o. kì í ṣe òṣù kì í ṣe èṣù mo lọ bì kan ní sáìdì Ègbè níjọ́ ìsinmi mo rí àwọn eégún kéékèèké bẹ́ẹ̀ ni kúrẹ́kúrẹ́ báyìí. so ṣe mọ̀ pé eégún yẹn ò lè parun láìláì tó ń dà tó fi lọ́wọ́ lọ́wọ́ torí wọ́n ti fi lé ọmọ wọn lọ́wọ́ kì í ṣe pé wọn ò sáàpàyàn wọn ò sáàyàn lọ́bẹ̀ wọn ò sáàyàn adúpẹ́ wọ́n dáhùn èèyàn lára yá ni ìyá wẹ́ sọ̀rọ̀ kan ẹni pé àwọn àṣà wọ̀nyí torí nígbà tá a mú tégún wọ̀ tá a tún mú àwọn òòṣà wọ̀ ẹni ó dáa ní tó ń sọ fún wa báyìí ni pé ànírọ̀rùn wọ̀ o ànírọ̀rùn tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàwọn òòṣà o ṣàrọ̀rùn wọ̀ báyìí. àṣà Yorùbá gan ó kọ́ wa ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run Olódùmarè fúnra rẹ̀ àṣà wa wà nú àṣà wa a gbọ́dọ̀ ní ìbẹ̀rù lára ìwà ọmọlúwàbí ni pé kéèyàn rí nǹkan he ta ló ní má jalè má parọ́ ṣebí tí àwọn ìwé mímọ́ kọ́ wa náà nìyẹn ó náà làṣà wa náà ń kọ́ wa ó ní ó ṣe gbọ́dọ̀ parun. Let me remain with Mrs. Adejobi. Now, it is generally believed that when people engage in most of these traditions, they are fetish. Generally. I want you to, divulge that from our setting. That if we abide by all this tradition, it's part of our culture. It's simply our way of life, and it is not in any way that you are being fetish or being evil. As generally believed that culture is the way of life of a group of people. Now, it has been our culture, it's been part of us right from the beginning, before religion came in. Now, religion came in just to stem some activities that were not right. Not to say completely that everything was bad.
our tradition, our culture teaches us to be responsible, to fear God himself. We believe in Olodumare as Yorubas. Yes. We believe so much in Olodumare, and Olodumare is God. It's God. Now, there were The some supreme beliefs. deity. You know that no matter what is handed down, there is always, how do I put it? There's always impurities in whatever is passed down. Yeah. You add your own belief to it. Yes. It becomes contaminated. Now, the contamination is what religion has come to remove. Okay. In what way? Religion has Yes. come to remove the Contamination, aspect yes. of our tradition. Our tradition. Well, quote and unquote. Yes. Because those who truly believe Yes. and are, towing that path will tell you it is pure. Yes. From the beginning to to the the end. end, yes. Now, for those who are believers, because Yes. many have come to tow the path of religion, either being a Christian or being a Muslim, how can our tradition now not interfere in our religious beliefs as a people, and so much so that it will enhance our growth as a nation? Okay. So, now, we know that with the inclusion of religion in our tradition, when you match the two together, they are meant to achieve a particular purpose, the same goal of having a sane society. Sane society. Sane society, That's yes, the first yes. step, really. Let me give a description. You have a wall clock that is facing 12 o'clock, meaning the short and the long hand faces upwards. Majority of us believe that we are striving towards heaven, neglecting every other thing around us, making us see every other person as evil, whereas in terms of public relation, zero. Interpersonal relationship, it's terrible. None. So, no matter what the case may be, you must be heavenly relevant and earthly relevant. Conscious. Conscious, yes. Heavenly conscious, earthly relevant. Relevance, yes. You must be able to relate properly. A lot of people move towards religion. We have a lot of religious organizations, but our society still remains backward. Our society, in times past, our culture, our tradition believes in getting people come and farm for me today. I farm for you tomorrow. Yes. Cooperation. But now everybody is selfish. On your On own. your own. You're on your own. Oh, why? You don't want anybody my to come. Everybody is a sinner around you, but you still steal. You loot. What are we talking about? But our culture, our tradition, you can't steal and go Negates it. scot-free. You can't steal Totally. something. The moment they involve traditionalists, everybody begins to fear. Even They- those who did it, the culprit will have no choice than to Than to, confess. yes, than to confess. yeah, But now exactly. we believe, the religion that was introduced to us, God is silent. I will ask for forgiveness in private. Yeah. No, forgive me. But in And times you- past, it was not like that at all. Okay, so let me come to the grandpa now. What can we do to ensure that our tradition did not fizzle out? What role should the parents, the government, and all stakeholders do to ensure that we sustain? What I can say this, about that is that as we are now, some religions, even you say you want to go and do egungun or whatever, they believe that you are no more in the line with Christianity again, and this is not fair to me, because I don't think we cannot forget our root, where we are coming from, and even at least government self, when a Muslim came, they will do the Muslim. When Christian came, they will do the Christian. And we are praying for them that they should even allow all our traditional this thing. There is the government has come up really Yes. to To declare days. Yes. So our for to, that you know, one, to promote so our that culture, to- yes. to promote that our culture. Culture. That is what we need. If they do that, I think we are back to our roots. So gradually, and it will be okay for us in future. In future. I think that is my comment. It will be okay for us in future, meaning àwa yóò ṣòro ilé wa o, àbí Ìgbàgbọ́ àwa ìlànà. yóò ṣòro ilé wa, ó ní ìgbàgbọ́ ò pé oyè ìmọ̀lẹ́ ìwé wa máa ṣòro àwa yóò ṣòro ilé wa. Àṣà náà ní lórí àṣà, lórí ìwà, lórí ìṣe, òun náà ni a ṣì ń bá lọ. Àbí a máa ṣòro rò torí a máa jalè bá ọba lè jalè tí wọ́n bá ilé mú ọ Ọ̀rọ̀ ajẹ́ pé agbónítàn. ẹ bá ọ̀nà Kò ọ̀rọ̀ àgbé Ọ̀rọ̀ àgbé. Ọlọ́run ṣàánú fún wa Ọ̀rọ̀ àgbẹ̀. ká ṣe dáadáa náà lò. Bẹ́ẹ̀ni.
Thank you very much, Mr. Olusegun Olurotoluwa Samuel. Yeah. Thank you very much for coming to the program this beautiful Sunday morning. Thank you, ma'am. And Mrs. Morayo Oyin Adejobi, a wonderful mother and a teacher. Thank you very much. Keep glowing. Thank you. All right, this will be the size of our program this morning. Do join and follow Lagos Television on all our programs. They're there to educate, to entertain, and to inform you. I'm Anita Buhari. On behalf of everyone who made today's production a successful one, I say thank you. And for you out there, please continue to follow Lagos Television. See you next week and enjoy the remaining part of your weekend. adúpẹ́ ní ọwọ́ ọlọ́run lónìí pé a sí ọbẹ̀ ọ̀hún àgbè fún yín ẹ̀yin náà rí bóyá èdè tó ẹ kò jẹ́ rush bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣàjẹ́ ká máa hùwà rí nítorí pé ìwà yìí òun náà ló lè gbé wa dé ibi tí ó dára ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà. Mo ní àní ṣubú dànù bàbá wa ẹ ṣé gan ni tí a pè yín tí ẹ wá. Ìyá wa Mọ́ráyọ̀ Oyin Adéjọbí ẹ bá wa kílé o àbí Ọ̀ṣun lèété Ọ̀ṣun lèété ǹtẹ́ Ọ̀ṣun mọ̀ lọ́gá o ire o. Modernization, chicken fún wọn ní pressure, street orientation. Modernization, fún wọn ní pressure. All my niggas sharp, bro.